It's this one. O bize göndermelidir. Invite. Göndersin kabul edecek. Seyfen adını buraya yazın. Bana invite gönderdi. Yok kabul edemedi. Gel bir daha yazalım. Wait. Phonemic. Kompüterdən qoşulub, ona görə biraz şəklində onun kompüterdə məncə görə bilməzdiniz. Bəli. Kompüterdə Instagram varsa görə bilər. Invitation görə bilər. Dedim telefondan qoşulsun ki, görə bilsin. Çünki görmür kompüterdə. İşte 5 dəqiqə sonra gəlməyəm. Okay, mən əvvəlcədən məlumat verim, valideynlərimizin məlumat olsun, biz nəyinə bağlı danışacaq. Bu günləri biz təbii olaraq ki, Jolly proqramı haqqında danışacaq. Bildiyiniz kimi Jolly Grammar və Jolly Phonics proqramı dünya üzrə beynəlxalq bir proqramdır və proqram Montessori metodunu və eyni zamanda da Cambridge proqramını dəstəkləyir. Hətta siz Suggested Cambridge book listə baxsanız, yəni Cambridge tərəfindən tövsiyə olunmuş kitablar siyahısına, siz Jolly Phonics proqramını da eyni zamanda kitablarını da həmin siyahıda görə bilərsiniz. Biraz Montessori və Jolly Phonics arasındakı bağlılıqdan danışacaq ki, bunların oxşarlığı nədən ibarətdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Jolly Phonics proqramı və Jolly Grammar eyni zamanda xüsusi bir sintetik metod izləyir. Yəni, bu deməkdir ki, Montessori'də necə ki, rənglərlə şagirdlər cəlb olunur, hər bir əşya rəngarəngdir. Eyni zamanda da Jolly Phonics'də də həmin o əşyalar və proqramlar o rəngarəngliyini özündə əks etdirir. Hətta siz qrammatika hissəsinə diqqət etsəniz, bildiyiniz kimi Montessori'də yaş həddi olaraq 0, 3, 3, 6 və 6, 12-ni əvəz edir. I'll just contact you soon. I started my conversation. Əvəz edir və bizdə də hal-hazırda 6-12 yaş mərhələsində də məktəbimizdə Jolly Grammar proqramı tətbiq olunur və bütün qrammatikalar öz rəngini özündə əks etdirir və bu haqda növbəti danışıqlarımızda da daha çox danışacaq. Artıq Shainaz xanım buradadır və biz danışığımızı ingilislə davam edəcəyik. Lakin bütün sesiyanı eyni zamanda da Azərbaycan dilində sizə təqdim etməyə çalışacağıq növbəti dəfələrdən. Hello Shainaz, how are you? Hi, I'm well, thank you. Just a little, this is the first time for me to go live on Instagram, Yes. so please bear with me. I am trying to put my headphones out here, Yes. so that audio would be a lot more clear. Yes. So Shainaz, I mean, this is the only platform in Azerbaijan which is very, very famous. We have platforms like YouTube channel and so many things, but this is the most one that people really follow, and also us to share our videos with the parents. And that's why we decided to do it via Instagram. And you know that this is a special project. Jolly Phonics. We're trying to explain and show how international is the program. First of all, we would like to get information about you. Tell us about yourself.
About myself? Yes, please. Well, my name is Shainaz, and I am a Jolly Phonics trainer. But more importantly, I teach Jolly Phonics and I teach Jolly Grammar, and I'm absolutely in love with the program. So I started using Jolly Phonics way back in 2001. That was the first time when I started using it, and I haven't looked back since then. And this was in UK when I was a volunteer at my son's school, and I would take up the children's sound, their reading, their sounding skills. And I've seen Jolly Phonics build over the years. It has evolved over the years, what it used to be then and what it is now. So when we returned from UK to India, that's when I started reading the books and got to know more about it, and I started teaching it. That was the only thing that I did then, and I'm still doing that. But my current love is Jolly Grammar. I mean, I love Jolly Phonics, but there's nothing like Jolly Grammar. Yes, you're totally right. And I'm really interested to talk about Jolly Grammar today. But the beginning, we start with this issue because we know that Jolly Grammar depends on the Jolly Phonics, because first of all, you have to start with reading, writing skills so that the children can pass and transfer directly to the Jolly Grammar. And That's right. so we have got lots of sounds and Jolly Phonics. That's what graders are doing. Sometimes we teach Jolly Phonics as well as in the preschool. Applied it to Russian as Rojani and English departments at the same time. And there are so many questions from the parents, and they want to know, why is it important to teach phonemic awareness before introducing letters? Well, there's a lot of research study being done on this, and it's not recent research study. It's been there since quite a few decades. That and it says that if a child has good phonemic awareness, then that is your single most factor that determines your success in reading and writing. So phonemic awareness is something which needs to be done with the children even before you start reading to them, or before you start, expecting the child to read, or even before doing phonics, you need to do phonemic awareness. So for that, parents and teachers need to know what is phonemic awareness. The word phonemic comes from the word phoneme, which means sounds. It's the Greek word for sounds. And phonemic awareness is the ability to manipulate sounds in the spoken word. I'm not talking about text. I'm not talking about print. I'm not talking about reading. It's about the words that we speak. It's about the language that we speak. And you know something? We have a wonderful program which helps in phonemic awareness, and it's called Jolly English. Because Jolly English takes care of your listening and your speaking skills, and a lot of phonemic awareness activities are available in Jolly English. Yes, thank you so much. Answer. Teachers are willing to teach with much more with analytic method rather than the synthetic method, and most of the schools are teaching the teaching process with the letters, not with the phonics, with the sound. So the second question is, should the letters name be taught at the same time as the letter sounds, or before or after? Okay, well, when we read, or when we expect the children to read, we don't need the letter names to read. We need to understand the sounds out there. So children need to understand the sounds. So in order to read a word like cat, they need not know C-A-T, because C-A-T means nothing. A D-O-G means nothing. But a D-O-G is a dog, and a cat is a cat. If you give them a double code or a triple code, and I've seen this in many popular YouTube videos, wherein they take the letter names, they do the letter sounds, and they give you a word with it. So they'll go S, snake. There, that's your triple code. So when you're giving them 3 things to remember, it becomes very difficult for the child to know how do they please the teacher or the parent. Do they tend to say, do you need to take the letter name?
S or the sound S, or is it the name of the word? And again, it comes, if you're doing a double code or a dual code like S, when it comes to blending, it's a pain because they will go S, A, T, T. They're not able to blend with it. So always give them a single code. So letter names are important, mind you, they are important. They come in at a later stage, but first they need to know the basic code, which is your 42 sounds as per Jolly Phonics. So for that, you don't need the letter names, except for the vowel names which are done with the children. The rest of the letter names are going to be done in pupil book number 2, when you're going to do your alternative vowel spellings, because that's when you need your letter names, where you're going to say IGH makes the I sound. You're right. Not initially, yeah. So it is, you don't need the letter names to begin with. It comes in later and never alongside, especially not for young learners, because they are not able to make the difference. They're not able to make out the difference between the letter names and the letter sounds. They're too young for it. So insist on the sounds out here and not the letter names. To be honest, it was the answer I was really expecting from you. And all the teachers, but it will be better to get your opinion about this as well. And I've got so many items on my table now. The question about Jolly Grammar, which is your favorite? And the first is, I want to know, what is the difference of the Jolly Grammar program compared to other programs? Are you so much fun of this program? Sorry, I didn't get that. I lost you out there. I lost the audio. Yes. So I know that you're a fan of the Jolly Grammar program, and I absolutely love it. Yeah. I would like to know, what is the difference of Jolly Grammar program comparing to the rest of the programs in the world, and why are you a fan of this? Okay. Well, you've seen the success of Jolly Phonics, but one needs to remember that Jolly Phonics is only teaching you the basic code, and the advanced code is simply introduced to the children in Jolly Phonics in terms of alternative spellings. They haven't mastered over it. So one needs to consolidate the alphabetic code. And in order to consolidate the alphabetic code, you need a systematic program. Jolly Grammar is that systematic program. So as the term says, Jolly Grammar, not only does it take care of your sentence structure, but it also takes care of punctuation and spellings. Spellings also play a very important role in the language, as you know. And the English spelling system is pretty complicated. Doesn't have a transparent code. The code is pretty opaque. You've got, 26 letters, you've got 44 sounds, and you have many, many ways of writing the sounds. This needs to be taught to the children explicitly, and that's what Jolly Grammar does across its 6 years. So you have Jolly Grammar 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it takes off from Jolly Phonics, which is the foundation, and then it builds on it little by little, and it consolidates whatever the children have learned and adds more layers. So you have more alternative spellings, not only for your vowels, but also for your consonants. You've got spelling patterns, you've got spelling rules, you've got silent letters, you've got borrowed words, and whatever it takes to make the spelling system a little less complicated. Jolly Grammar does that, and with a lot more fun. Yes, you're right. Yeah. The colors and the games and the activities that placed on the handbook. And I would like to talk about the handbook as well, which is very important for the teachers. They've got two different books. You have got teacher's book and at the same time handbook. But I think handbook is much more helpful to the teachers because it has absolutely yes. And that it can gather the attention of the children. And about the punctuation part, you're absolutely right. In our country, one of the most important programs, the examination, is IELTS examination. And as you noted, punctuation is very important. And in the IELTS examination, they pay attention exactly to the punctuation as well. And the second one and the fourth one is, why should we implement it at school? Oh, well, because you've only done half the code with Jolly Phonics. You've just taught them the basic code. You need to build up on it. That's just the tip of the iceberg. And I'll tell you something very interesting, which has happened with me. I've been training for a number of years, and there's this one particular school. I'm going to take just
give you an example of this one particular school that I've been mentoring for many years now, over a decade now. And it so happened that this preschool, you know what's a preschool, right? A play school, so it's your kindergarten children. They get into grade 1, grade 2, grade 3. So these play school children were reading so beautifully. And then when they got into the main school, the parents insisted the school management should take up something like Jolly Phonics. So what is something like Jolly Phonics for higher grades? It's Jolly Grammar. So it's the parents that put in the pressure because they could actually see it working with the children. So it's people like you and me, you know, we have been using this program, we see how it works, and we know that Jolly Grammar is the next step after Jolly Phonics. Yes, you're absolutely So right. that's the right thing to do, yeah. Thank you so much for your answers. It was really helpful to us. I don't want to give you much, and as the live video is called 50 Minutes Talk, right after our meeting, I'm going to translate all of our conversation into my native language. Thank you so much for everything. Hey, you're most welcome. Take care of yourself, and thank you for inviting me. Bye-bye. Bye. Bu günləri biz Shainaz xanımla ingilis dilində danışdıq Jolly Phonics proqramına bağlı. Biz bildiyiniz kimi canlı yayımımızı 15 dəqiqəlik canlı yayım adlandırmışdıq. Ona görə də suallarımız oldu. Shainaz xanımdan əvvəlcə özü haqqında soruşduq ki, necə olub ki, Shainaz xanım bildiyiniz kimi beynəlxalq Jolly Phonics təlimçisidir və Hindistanda hal-hazırda təlimlər keçir. Bildirmək istəyərdik ki, Shainaz xanım ilk dəfə İngiltərədə öz övladının təhsilinə bağlı olaraq ona kömək yardım məqsədi ilə İngiltərəyə gedir və İngiltərədə məktəblərin birində Jolly Phonics proqramı ilə tanış olur. Eyni zamanda da Jolly Grammar proqramı ilə tanış olur və beləliklə proqram haqqında daha çox öyrənməyə başlayır və öyrəndikcə, təlimlərini keçdikcə beləliklə sonda təlimçi olmağa qərar verir və təlimçiyə çevrilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, ikinci bir sualımız oldu və təlimçi qeyd elədi ki, Jolly Phonics'dən daha çox onu maraqlandıran və onun əsas maraq dairəsi Jolly Grammar adlanır. Hansı ki, biz hal-hazırda məktəbimizdə Jolly Grammar proqramını tətbiq edirik. Rus, Azərbaycan və İngilis bölmələrində hər 3 bölmədə də biz Jolly Phonics və Jolly Grammar proqramlarını tətbiq edirik. Bununla əlaqədar olaraq biz xüsusi suallarımızı verdik ki, həm valideynlərimizə maraqlandırır, həm də biz istərdik ki, bu rəsmi təlimçi tərəfindən, digər rəsmi təlimçi tərəfindən də təsdiqlənmiş olsun. İkinci sualımız oldu ki, niyə görə düşünürsünüz ki, bildiyiniz kimi bizdə birinci siniflərdə hal-hazırda Jolly Phonics tətbiq olunur. Hansı ki, Jolly Phonics qrammatikadan fərqlidir tətbiq olaraq. Məqsədimiz də Jolly Phonics'də məqsədimiz səsləri öyrətməkdir və səslərin hər birinin özünün hərəkəti, hər birinin özünün mahnısı və hər birinin özünün eyni zamanda hərəkəti var. Mahnısı və hərəkəti var. Və bizim ikinci sualımız ondan ibarət oldu ki, niyə görə düşünürsünüz ki, şagirdlər birinci Phonics'də başlamalıdırlar. Niyə biz yəni hərflərdən öncə səsləri tanış etməliyik? Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycanda, hal-hazırda ölkəmizdə bir çox məktəblərdə dili tədris edərkən əlifbadan daha çox istifadə edirlər. Biz isə sintetik formada davam edirik və səsləri tanış edirik ilk dəfə. Və o da qeyd elədi ki, bildiyiniz kimi sözlərdə birləşmə olmalıdır mütləq şəkildə. Yəni əgər biz hərflərini öyrədərik ingilis dilində, misal üçün SAT, uşaq bunu birləşdirərkən, şagird bunu birləşdirərkən heç bir halda oxuya bilməz. Və biz bunu dəfələrlə təkrarlasaq belə, SAT, SAT və yaxud DOG, DOG, yəni onu birləşdirmək mümkün deyil və uşaq hecalayıb oxuya bilməz. Lakin biz səsləri öyrədəriksə, Jolly Phonics'də qeyd olunduğu kimi, o zaman uşaq oxumağı öyrənir ilk etapda, ilk mərhələdə. Və bu misal üçün biz artıq DOG kimi tanış eləmirik. Onun əksinə D-O-G kimi tanış edirik və sonda birləşdirəndə D-O-G, D-O-G, DOG kimi səslənir və uşaq artıq oxumağa başlayır. Və qeyd etmək istəyirik ki, Jolly Phonics'lə tədris alan hər bir şagird ilk 3 gündə artıq ingilis dilində oxumağa başlayır. Və əsas fərq ondan ibarətdir ki, digər proqramlardan uşaq dinlədiyi kimi oxuyur, oxuduğu kimi də yazır. Yəni, analitik formada oxuyan şagirdlərimiz sözləri fərqli oxuyurlar. Yəni,
əslində oxumurlar da sözləri əzbərləyirlər, transkriptlərdən asılı vəziyyətə düşürlər və dinlədikləri kimi, eşitdikləri kimi onu yaza bilmirlər. Yazını başqa formada öyrənirlər, dinləməni başqa formada öyrənirlər, danışa başqa formada öyrənirlər, lakin səslərlə, foniklərlə öyrənən şagird mütləq şəkildə ilk 3 dərsi oxumağa başlayır və heç kimdən asılı vəziyyətdə olmadan sərbəst şəkildə oxuya bilir. Və qeyd etdiyi kimi, fonik sözü özü qədim Yunan sözüdür və elə səsləri özü əhatə edir, səs bildirir. Ona görə də Jolly Phonics digər proqramlarla müqayisədə daha çox nəticə verir və bu nəticəni biz uzun müddət gözləməli olmuruq, qısa müddətdə əldə etmiş oluruq. Üçüncü sualımız isə bu oldu ki, biz hərfləri səslərlə eyni anda öyrətməliyik, yoxsa yox. Qeyd edim ki, bizdə Jolly Phonics proqramında səslər öyrədilsə də, Jolly Grammar proqramında hərflər mütləq şəkildə öyrədilir. Lakin oxumağı bacarmayan bir uşağa hərfləri öyrətməklə biz heç bir şey əldə etmiş olmuruq. Ona görə də ilk öncə məsləhət olunur ki, uşaqlar səsləri öyrənsinlər. Səslərin köməyi ilə birinci mərhələdə, birinci sinifdə bütün sözləri yazıb oxumaq öyrənirlər və yazıb oxuma, dinləmə, danışma bacarığına yönəlirlər. İkinci mərhələdə isə artıq biz qrammatikanı tanış etmiş oluruq. Qammatikanın da cürbəcür əşyaları var, cürbəcür istifadə edə nağıl kitabları var, öyrətmək üçün lazımlı vasitələr var və s. Və bununla yanaşı qeyd etmək istəyirik ki, məktəbdə müəllimlərimiz həm müəllim kitabından, həm də handbook deyilən kitabçadan istifadə edir. Məktəb olaraq biz müəllimlərimizə və digər müəllimlərə də gələcəkdə təlimimiz olacaq dediyiniz kimi yanvar ayında. O müəllimlərin də hamısına ümumiyyətlə handbookdan daha çox istifadə etməyi məsləhət görürük. Çünki bildiyiniz kimi Jolly Grammar çox bir sistematik bir proqramdır və şagirdlərə sinifə daxil olarkən sistematik şəkildə daha al-əlvan, çalışmalar, aktivitələrini öyrədilməlidir və bu aktivitələr üçün artıq müəllim heç bir zaman xərcləmədən artıq kitabın arxasında bütün çalışmalar, istifadə edəcəkləri bütün aktivitələr hamısı hazır şəkildə müəllimə üçün hazırlanmışdır. Əgər diqqət edirsinizsə, burada da hər bir qrammatikanın, yəni ismin, sifətin, feilin və özünün yəni hərəkətləri var ki, şagird daha asan və sistematik şəkildə məlumatı mənimsəyə bilir. Sonuncu sualımız da bu oldu ki, niyə görə düşünürsünüz ki, biz Jolly Grammar proqramını məktəbimizdə istifadə etməliyik və niyə başqa məktəblər də bu proqramdan istifadə etməlidirlər? Əsas açılış ondan ibarət oldu ki, əsas səbəb bundan ibarətdir ki, təbii olaraq ki, əgər uşaq Jolly Phonics-nə başlayırsa, digər məktəblərlə müqayisədə həmin Jolly Phonics tətbiq olunan məktəbdə şagird ilk 3 gündə oxuya bilir. Təsəvvürünüzə gətirək ki, ilk 3 gündə oxuyan uşaq ilk 3 ayda nələr oxuya bilər? Yəni artıq ilk 3 ayda şagirdlər bildiyiniz kimi Jolly Phonics nağıl kitablarını da özü istehsal edir və o nağıl kitablarında da mütləq şəkildə onlar bölünürlər. Qırmızı, sarı, yaşıl və göy. Yəni uşağın oxuma dərəcəsini, oxuma levelinə əsasən biz həmin nağıl kitablarını uşaqlarımıza təqdim edirik ki, onlar oxuya bilsinlər. İlk 3 ayda artıq şagirdlər ilk mərhələni, yəni qırmızı level kitablarını oxuya bilirlər, nağıl kitablarını. Və ikinci mərhələdə artıq sarı, yaşıl və sonra isə göy kitabları oxuya bilirlər. Təbii olaraq ki, qırmızı və sarı levelləri birinci sinifdə oxuya bilirlər artıq. Sonra isə yəni növbəti qrammar 1-ə keçəndə artıq yaşıl, sonra isə qrammar 2-də artıq göy mavi kitabları artıq oxuya bilirlər. Və eyni zamanda məktəbin özünün qiymətləndirmə sistemi var ki, biz bir ilin sonunda artıq qiymətləndirmə sistemindən istifadə edirik. Hansı ki, bizdə həmin egzaminerlərin özünün belə bir kitabçası olur ki, şagirdlərin yalnızca oxumaqlarını deyil, eyni zamanda biz onların danışıq qabiliyyətlərini də yoxlayırıq. Amma bildiyiniz kimi, balaca siniflərdə uşaqlar üçün mütləq şəkildə rəngarəng olmalıdır istifadə edəcəkləri ləvazimatlar, hətta test kitabçaları belə rəngarəng şəkildə hazırlayırıq ki, onların nəticələrini də görə bilək. Ona görə də qeyd etdiyi kimi Jolly Phonics-ə başlayan hər bir şagird sonradan qrammatikalarda təhsilini davam etdirmək istəyir. Əgər suallarınız varsa, suallarınıza cavab verməyə hazırıq. Bu da bizim canlı yayımımızın sonudur. Yox. Əgər yəni proqramla bağlı sualınız varsa və yaxud məktəbimizdə tətbiq olunan ingilis dili ilə bağlı sualınız varsa cavablandırmağa hazırıq.
Xeyr. Hə. Suallarımız yoxdur, sağollaşırıq və gələn həftənin elə bu günü saat 1-də eyni saatda digər təlimçi ilə görüşmək arzulayırıq. Oldu, sağ olun.